kuanzia tarehe 18 ambayo tuliandika hii barua. Hatujapata majibu yoyote, lakini tunaendelea kuhesabu. Leo ni siku ya 15 imebaki. Tutaanza mgomo wetu tarehe 9 mapema asubuhi saa 7 usiku. Kwa hivyo wananchi mjue kwamba kama huko katika hospitali yote, tarehe hiyo ikifika uwe umefanya mipango ya kuwapeleka wagonjwa wenu mahali watahudumiwa, because wahudumu wote wa afya mpaka wale wa kufagia watakuwa wanatoka katika hiyo environment, a very dangerous environment, mahali wanapewa COVID. Na kila mtu ameweka hapo anadanganya kwamba we are prepared to manage COVID. We are not. In fact, we are just infecting the public. Isolation center inaitwa General Hospital, the former Ward 9, mahali kulikuwa wagonjwa ambao wako na ugonjwa wa akili. Walifukuzwa, mahali walipelekwa hatujui. Tukiwa na wagonjwa kama hao hatujui tutawapeleka wapi. Ikafanywa COVID center. Hakika ventilation katika hiyo facility is not fit for human habitation. Governor atembelee hiyo facility na aifunge mara moja, watafute namna nyingine ya ku-isolate the public. Otherwise that is another source of a problem. Na kama mnaona mnataka iendelee kutumika kwa hospitali, muweke iwe jela. Tuchukue kwamba wale wagonjwa wanapelekwa huko ni wahalifu, because it is not fit for human habitation. Hiyo kitu ifungwe. Wauguzi, public health technicians na kila mtu ambaye anafanya katika idara ya afya, mtukufu Rais alisema ya kwamba kuwe na special package. Hiyo package ya wahudumu wa afya, ili we feel accepted in the society, we feel recognized in the society. Hiyo package tulipewa shilingi 15,000, wengine wakapewa shilingi 10,000, wengine wakapewa shilingi 5,000, na wengine wakaachwa vile as if they were not exposed to corona. Saa hii sisi we are demanding kwamba hiyo package iwe implemented by the county government of Kakamega, na saa hii hatutaki mambo ya kupewa 15,000, because that is not what the president said when corona had just come in. Tunataka kila mhudumu wa afya awe mfakiaji, awe community health worker, awe field officer, awe mkubwa kama medsup mwenyewe. Kila mtu apewe 30,000 shillings enhanced risk allowance. We are not going on duty if UHC are still earning less than 50,000 as we are talking here. These people need to maintain themselves. They need to pay rent. They are now young people who are just in employment. They are married. They need to start preparing for their school fees, for their children. Oparanya, it is nonsense when you say that you are going to pay these people less than 50,000. These people who went for upgrading are benefiting your facilities for free. Ensure that all of them are redesignated and promoted with immediate effect and conditionally. And in addition, the ones who had taken interviews are now 4 months into the interviews. Ensure that they are promoted and redesignated without any conditions. Nothing will continue in this country. Why are you giving them contracts? Employ these people on normal P&P. Give them a probation of 6 months. Employ them on full employment, permanent. It beats the logic when you say you are giving PPEs, personal protective gear, only to people who are serving in the isolation centers. And yet, the nurse, the clinical officer, the public health officer, the lab technician, who is at dispensary level, is still meeting these very patients and serving them. From today onwards, the county government of Kakamega, through His Excellency, and I can even add Reverend Oparanya, ensure that all health workers reporting on duty, they are donned in full gear before they sit on that desk to start attending to patients. Hii mambo mnatuambia you are rationing PPEs, na Jagma alipeana PPEs mingi, World Health Organization akapeana mabilioni ya pesa, World Bank ikapeana mabilioni ya pesa, ili mnunue enough PPEs to protect workers right from level 1, that's the community,
to level 2, that's the dispensary, through level 3 to level 6. Mwachane, hiyo ni wizi mnatufanyia. If any health worker reports on duty and is not given a full gear PPE involving a coverall, the boots, the face shield, the mask, and the goggles, don't see any patient, because right now every patient coming in the facility is a suspected case of COVID. Kwa mfano, ukienda Mumias West, kuna double cabin moja. Hiyo ndio inabeba refuse ya hospitali. Uchafu yote, hata ile masks zilitumika, hiyo ndio inabeba. Ikisharudi inaenda kwa hoteli inaleta chakula. Ikishamaliza inachukua wafanyikazi inarudisha kwa hoteli. Now when it is busy, workers are forced to walk on foot to their hotel room. We must have specially designated vehicles, comfortable vehicles, not double cabins, kubeba wahudumu ambao wanafanya isolation center. Otherwise mutasikia the public imewapiga mawe because of stigma. That following when this disease started in Kenya, that is in March, you can really see that the health workers in Kakamega County had the zeal since that time up to now to work and to perform all that is supposed to be done in order to avert this pandemic. Sio eti tunataka kutoka hospitalini kwa sababu tunapenda. Tunatoroka kifo. Katika mahospitali zetu, that's in our facilities, the environment is so inconducive, the environment is so dangerous that working inside there is like a death sentence. Ndio sababu tunataka tutoroke hiyo environment, mwajiri arekebishe makosa ambayo yako ndani, akisharekebisha tutarudi kuendelea kuwahudumia wananchi.